avoid, many people try to avoid complex things. ఎందుకంటే నేను కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ మీకు చెప్పాను అనుకో, మీరేమనుకుంటారు, సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అనుకుంటారు. అందుకని చాలా మంది హెలో అని చెప్పేసి వదిలేస్తుంది, ఎలాగో వాళ్ళకి అంత సెన్స్ లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ చెప్తున్నాను అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మీరు బెటర్ జావా నేర్చుకోవాలి అని. ఓకే, నన్ను తిట్టుకోవడం వల్ల మాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో యూజ్ అట్ ఆల్. మీరు మాత్రం ఇది బాగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో it is 0. What happens if I say 6 and 3? It is 2. Correct na నేను చెప్పింది? ఆర్ పెడితే ఓకే, ఏమొస్తుంది అని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషనా కాదా? ఎందుకు? ఇట్ గివ్స్ యూ ఎ వాల్యూ, then it is expression. Something results to a value is an expression. As simple as that. Done? Shall we go to the next point? Yes. What is statement? Statement is a combination of tokens which will perform some task in program. I repeat, statement is combination of tokens which will perform some task in the program, and the statements will always end with the semicolon. Statements will always end with the semicolon, but you have to be careful with the rule. Generally I don't use that semicolon word. మీరు ఈ సెమికోలన్ వర్డ్ గురించి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా కూర్చోండి. ఎందుకు అనంటే if is a statement but we don't use the semicolon. System.out.println is a statement but we should use the semicolon. Inside the for also there is another place called for loop. There also you should be careful about semicolons. Okay, careful గా ఉండాలి. దాని స్టేట్మెంట్స్ అంటారు మధ్యలో ఉన్న వాటిని, కానీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కి సెమికోలన్ పెట్టకూడదు. So we are learning now about a statement which performs some task. Okay, resulting to a value is also a task. Kabatti expressions kuda statements. But we should understand more about statements. Ready? There are certain statements which can conditionally execute or block some statement or statements. This is the definition. Some statements which will conditionally block or execute some other statement or statements. Is it okay? That is called as if. Shall we see that? If is such a statement based on a condition. It will execute or block other statement. If 100 greater than 20. So what does it do? This X is only for our understanding. Don't worry about it. If we'll check the condition. If the condition is true, then it will execute the following statement. If the condition is false, it will block the following statement. Is that clear? 100%? Okay, right, very good. What is the output now? Hello, if. Very good. I have another statement. Okay, if I have something condition as 10 greater than 20, what is the output now?
Yeah, it will block the following. ఎందుకు 10 is not greater than 20, so it won't give you any output. Suppose if I have one more line, what will happen to this? What will be the output? Silence is not the output. Hello? It won't execute anything. Why? Very good. కానీ ఎన్ని లైన్లు? టూ. ఇంకొక లైన్ ఉంటే ఇప్పుడు సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. If can control only the following statement, not everything below that. Understood? If will control, I mean to say conditionally execute the following statement, not all the statements. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు మరి స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు కదా డెఫినేషన్ లో ఇందాక, మేబీ దాని మీద ఏర్పడి ఉంటారు. ఎస్, కావాలని అన్నాను నేను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్పుట్ ఏంటో చూద్దామా. దిస్ ఇఫ్ కెన్ కంట్రోల్ ఓన్లీ ఇమ్మీడియట్ లైన్, not all the lines. So what will be the output now? Hello Edipoli as well as hello Praveen. Okay, but if you want to control all these three blocks, then you have to put everything inside a box. Can you understand this? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? This is called block. If you want to group some set of statements, what you should do? You should put inside open bracket and close bracket. This is called block. Now this block is immediately after the if condition. Is it okay? So now if can block all the lines of the no output. ఎందుకు? It blocked, and this is called as compound statement. When you are grouping more than one statement in a block is called as compound statement. అర్థమైందా? So this if is now controlling these two lines, these three lines. Understood this point? Yes, next. Right. Of course, we have only one line accepted. Now 10 greater than 20 will conditionally execute this line. Okay? Sorry. That's okay. But what happens if I have some gap? మరి ఈ ఇఫ్ దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందా చేయదా? మరి గ్యాప్ ఉంటే క్వశ్చన్ ఎట్లుంది? వస్తున్నదిలే, ఎట్లుంటుంది మనతో. యా, సో for the program, this is all removed. All the white spaces will be removed by the program.
వైట్ స్పేసెస్ ఉన్నంత మాత్రం అది వేరే లైన్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో అమ్మా, దిస్ కంట్రోల్స్ దిస్ లైన్. అట్లా అని చెప్పేసి మధ్యలో ఏదైనా ఉందనుకుందాం, దెన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో ఇఫ్ విల్ బ్లాక్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్, నాట్ దిస్ పార్ట్. అర్థమైందండి మీకు? సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Even if you have two lines in between if condition and a statement, still this if condition will block this statement. Now, what will be the output now? Empty. ఇలా అంటే సరిపోదు, ఎంటీ అని చెప్పు. మీరు మాట్లాడాలి, మాట్లాడితేనే ఎక్కువ కోడింగ్ వస్తుంది. ఎంటీ చెప్పు, ఎంటీ, ఎంటీ. ఓకే, ప్లీజ్ స్పీక్. రైట్, అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్? ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఓకే, అంతేనా శోభ? ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ కమెంటింగ్. ఓకే, we are just learning. Next, shall I go to the next point? Very good. Suppose I want to write when if block some condition. That means the condition is true, you are executing some code. If the condition is false, if you want to execute some other code, then we will put that code in the else part. Where is that? In the else part. So here, if I will write it like this, else system.out.println hello else. So what will be the output now? Exactly. Cheppandi, andaru cheppali. Hello else. Why? Because condition is false, so it will not execute this code. Okay. What happens if the condition is not equal to? Ten not equal to 20. What is the value? What is the first దీని గురించి చెప్పు. 10 not equal to 20 will return what? True or false? చెప్పాలమ్మా. మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే రాయగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పట్లేదో క్లాస్లో, అప్పుడు మీకు రాసే కరేజ్ రాదు. ఓకే, నేనేం చెప్పాను నిన్న? రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్పినా పర్లేదు, ట్రూ చెప్పినా పర్లేదు, ఫాల్స్ చెప్పినా పర్లేదు, కానీ నాకు ఆ వర్డ్ మాత్రం చెప్పాలి. 10 నాట్ ఈక్వల్ టు 20, వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్? ట్రూ. ఎందుకు? 10 and 20 నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి, అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ కాబట్టి సింబల్ ఈస్ మ్యాచింగ్ దర్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. సో వెన్ ఇఫ్ గెట్స్ ద ట్రూ, what it will execute? If block. Is it okay? If gets the false, then it will execute else block. If ki false vasthe else block lo. Ready? Super. Now to take the picture more interesting, what should we do? We have to perform some actions. అవును, మామూలుగా మీరు గేమ్స్ చూడడం బాగుంటుందా, మీరు గేమ్స్ ఆడడం బాగుంటుందా? ఆడడమే బాగుంటుంది కదా. ఏం గేమ్స్? ఏ గేమ్ మొత్తం? ఓ గుడ్. కౌంటర్ స్ట్రైక్, పబ్జి. నాకు అంతకు మించి తెలియదమ్మా, నన్ను ఏం అడగ. నేను ఎప్పుడు ఆడను కూడా ఆడలేదు పబ్జి. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ దట్. ఏమ్మా? నీడ్ ఫర్ స్పీడ్, దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ గేమ్ ఐ ప్లే. ఓకే, సో ఎనీవేస్, ప్లే కాదు, తెలుసు నాకు అంతే. వేర్ ఈస్ దిస్?
అట్లాగే వీ నీడ్ మోర్ ఇంటరాక్టివిటీ. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్స్ అన్ని మనం ఉన్నదే తీసుకుంటున్నాం, బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్? Then it will be more maza, right? Let us take the values from the user and apply in the code. So how to read the values from the user? For that, the simplest possible way is scanner. What is the class name? Scanner. So we have to create an input stream. What is stream? Is other type, not here. So scanner, SCANNER, scanner. But the scanner. But this scanner has to be imported from java.utils.scanner. You have to create an input stream for the scanner by using scanner చెప్తాను, కంగారు పడకండి, system.in. So this syntax create a stream. What is a stream? Continuous flow of data is called as stream of data. Continuous flow of water is called as stream of water. Continuous flow of lorries is called as stream of lorries. It is true. Continuous flow of fishes is called, they express it as stream of fishes are coming. ఓకే, మరి తెలుసుకోవాలి స్ట్రీమ్ అంటే ఎందుకు ఇంగ్లీష్ అవసరం మనకి అని అంటే, ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన లాంగ్వేజెస్. స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకే, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని అంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వస్తుంటే వాళ్ళని స్ట్రీమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని. అర్థమవుతుందా? స్ట్రీమ్ అమ్మా, స్ట్రీమ్ సరే, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కోడ్. పాపం ఆయన కోడ్ లో ఉండిపోయింది. నువ్వు పొద్దున్న నుంచి నువ్వు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తావు. చెప్పు. మార్నింగ్ నుంచి తను అసైన్మెంట్స్ చేస్తున్నాడు. సో కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్? స్ట్రీమ్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్, కంటిన్యూస్ స్ట్రీమ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? మన దగ్గరికి గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఇట్లా వచ్చి పడిపోతున్నాయి అనుకోండి, ఫీలింగ్ బాగుంది కదా, లెట్ us హ్యావ్ ద ఫీలింగ్. ఏం చేస్తావు, అది అమ్మడానికి నువ్వు ఇండియాలో ఏది అంటే ఈజీ కాదు. రిచ్ అయిపోవడం ఈజీ కాదు, పూర్ అయిపోవడం ఈజీ కాదు. సరే, బాగుంటుంది. ఇండియా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ, ఐ టెల్ యూ లేటర్. సో స్ట్రీమ్, సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఫాలో ద సింటాక్స్. ఇలా రాయండి. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలనుకోండి. ఫర్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వేరియబుల్, రైట్? int a is equal to input dot next internal. ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూ. ఒకసారి ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామా? ఏమైంది? ఇది బయటకు రావట్లే, ఎందుకు? ఇట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఇన్పుట్. సరే, దీనికి ఒకటి ఒక 10 రూపాయలు పడిద్దాం, అయిపోయింది. 23 ఇవ్వగానే ఏమైంది? ద 23 విల్ బి గివెన్ టు ఏ. అసలు నిజంగా ఇచ్చిన వాల్యూ పోతుందో లేదో చూసొద్దామా మనం? ఓకే, జావా సి
statements dot Java. Compiled Java statements. It's waiting. So whatever the number I have entered, that is the same number being displayed. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ ఎక్కడ పోయింది? ఏ పోయింది. ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అంటే take two variables and bind the next int string to b also. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ప్రోగ్రామ్ ఎన్నిసార్లు ఆగుతుంది? 2 times. ఫస్ట్ ఉన్నతి బస్ స్టాప్ దగ్గర, ఉన్నతి బస్ స్టాప్ దగ్గర ఆగి ఉన్నతిని ఎక్కించుకుంటుంది బస్సు. తర్వాత బాగున్న వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బాగున్నా. సో 2 times. అవునా? బస్సులోనే వెళ్తారా? ఓకే, నౌ ఇట్ is stopped for Bhavna. Again it is stopped for Unnati. So whatever, why it is coming only A? Because system.out.println A. Bhavna, Unnati. Is it right? For A, so A loki enta vachindi? 98. B loki 70. So this is how we take the input from the user and put it in the variable. Right? ఇప్పుడు addition of given two numbers చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు నేను అలాగే చెప్తాను. ఫస్ట్ take two numbers and print the addition of those two numbers. So here I don't write it like this, A plus first number, second number. So what is the answer? Is it correct? Is my computer working fine? 19 plus 23, 42 and thank God, it is 42. Right? So are you comfortable with taking input from the user? Just create an input stream and start using input.next. It will be waiting for your input. Okay. Suppose if you want to take floating value, don't use next int. You have to use next float. If you apply dot, it will give you next int, next line, next, which will take the string. Hello. Okay. Depends upon the situation. I will explain you remaining things also. Now, I will take a number from the user and I have to print whether it is a positive number or negative number. Which are the numbers are called positive numbers? Chapal. Which are the numbers are called as positive numbers? Hey, it's just simple. Greater than 0 అయితే, greater than or equal to 0 అయితే positive. కాకపోతే negative. So how to take a number from the user and check whether it is positive number or not? Yeah. So here I will write it like this. I'll take an input and after that I will check if A is greater than or equal to 0. What I'll do? System.out.println A. Sorry, positive. Else negative. Shall I go with it? It's waiting for my number. I gave minus 39. So it should give me negative. Is it clear?
I have entered 37, it gave me positive. Ah, very nice. Now, I want you to check whether the given number is divisible by 8 or not. What are the numbers which are divisible by 8 or not? 8 is divisible by 8. 16 is divisible by 8. తర్వాత 24 is divisible by 8. 32 is divisible by 8. Okay. So how do you check it? Actually, that is wrong. In the schools, they must have taught you fourth table is 4 multiples. Very bad. Very, very, very bad. Those numbers which can be divided with 4 are called as multiples. ఏ నెంబర్ అయితే మనం 4 తో డివైడ్ చేయగలుగుతామో అంటే రిమైండర్ 0 వస్తుందో ఆ నెంబర్స్ ని మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అని అంటారు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ద నెంబర్ into A, and if it is modulus division with 8 and equal to 0 అయితే what is that? Divisible by 8. The given number is divisible by 8. Else given number is not divisible by 8. Understood? I have given some number. I don't know. Let computer check it. అంతే కదా? Oh, it's divisible by 8. I don't know. అవునా? రాస్తారా అట్లా? Right. Whether the given number is even number or odd number. How do you check? Just think. So you have to say that. Shiva. ఎట్లా? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చారు కదా అక్కడికి. మీకు రావాలా నాకు రావాలా? నీకేనా? అట్లా నీకు ఉన్నతి యూ వాంట్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఐ షుడ్ నో జావా ప్రోగ్రామింగ్? యూ ఓకే. సో హూ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ మీ? మీరే చెప్పండి. అంటే తీసుకున్న నెంబర్ని మాడ్యులస్ డివిజన్ చేయాలి. You have to say that word. When I get the remainder with modulus division as 0 for 2, then it is even. So I will do a modulus 2 equal to 0, then the given number is even రాకూడదు order. Wisdom, promise. Of course, sir. If it is not even, then it is odd. Oh. Okay, the given number is odd. Okay. చలే అర్థమైందా? కొంతమందికి ఇవన్నీ నాకు తెలిసినాయి కదా అని అనుకుంటున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. అక్కడ పర్సెంటైల్ టూ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు రాయడం రావాలి, రాయడం అలవాటు చేసుకుంటారు. చిన్న చిన్న వాటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, నేను అన్ని చెప్తాను, నాకేం బాధలేదు. గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అని అన్నాను. నేను 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నా.
ఏ నెంబర్స్ అనేది నాకు తెలియదు. ఏ నెంబర్ అయితే గ్రేటర్ ఆ నెంబర్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎలా చేస్తాం? I will compare A and B. Whichever is greater. If it is A is greater, then I will print A is greater. So here I will write it like this. If A is greater than B, then I'll print A. Else, which is greater? Obviously B, కదా. Is my program working fine? ఏమైంది? This this number is too big as an integer. అంటే అట్లా ఓవర్ యాక్షన్ కూడా చేయకూడదు అన్నమాట. సరేనా? ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా కావాలంటే 2 నెంబర్స్ ఇస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ పెద్దదో ఆ నెంబర్ ఫస్ట్ రావాలి, స్మాలర్ నెంబర్ సెకండ్ రావాలి. ఆ అమ్మాయిని అడుగు, శివ. హ్మ్? ఎక్కడ? ఇక్కడ ఏమని రాద్దాం? అచ్చా, ఇచ్చిన సెకండ్ వాల్యూ ఎక్కువ అయితే సరే ఏమనుకోకండి. ఎవరైతే అమ్మాయి అబ్బాయి పేరేంటి? కుసుమ కుమార్. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇక్కడ మీతోటి టైం స్పెండ్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల మొత్తం జనరేషన్ దారుణంగా ఉండేది బయట. ఒక చిన్న కండిషన్ రాయడం రావట్లేదు. 60 to 70% ఆఫ్ ద రిక్రూట్మెంట్ అనేది తప్పక జరుగుతుంది తప్ప నిజానికి ఈ 60 to 70% అసలు ఎలిజిబులే కాదు రిక్రూట్మెంట్. ఓకే, సారీ, నేనైతే ఇది నిజమే చెప్పేసిన. పాయింట్ నెంబర్ ఏంటంటే మీరు వెయిట్ చేయట్లేదు. అసలు ఆ స్పేసే లేదు, టీచర్స్ కి లేదు, స్టూడెంట్స్ కి లేదు. ఫెస్ట్ ఎప్పుడు ఏం చెప్తారో నాకు తెలియదు దాంట్లో. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్పెండ్. దీనికోసమే నేను ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టిన. నా పని నాకు ఉంది. ఇట్లా ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి, అంతే. చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఆలోచించాలి? మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, కానీ నువ్వు రెండో ఆప్షన్ కూడా ఆలోచించగలగాలి. సరే ఇలా పెట్టాను, ఇలా పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ గ్రేటర్ అయితే ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. అలాంటిది నువ్వు దీంట్లో ఎందుకు పెట్టావు?
అంతే కదా. మళ్ళీ నెస్టెడ్, ప్రగతి నగర్ బస్సు, జేఎన్టీ బస్ స్టాప్, ఇవన్నీ పొద్దున్న క్లాసులు ఉన్నాయి కదా. అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ థింకింగ్ అయిపోతుంది అట్లా. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఇక్కడే ఉన్న ఆన్సర్. కానీ మీరు టైం స్పెండ్ చేయాలి, కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయండి, ఇట్ విల్ బి బ్యూటిఫుల్. అరే నేను కరెక్టే కదండి, చిన్న సింపుల్ లాజిక్, ఎంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యారు? రెడీ? షల్ వి సీ దట్? ఓకే. First it is waiting for the first number, second number, ఫస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే గ్రేటర్ అది ఫస్ట్ వచ్చి తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ వచ్చి 19 3. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఫస్ట్ వచ్చింది తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ వచ్చింది, రైట్. కానీ నేను 2 లైన్లు ఎందుకు రాయాలి సార్? వై కాంట్ ఐ పుట్ ఏ కామా బి? ప్రింట్ మెథడ్ println print string is not applicable for the arguments of 2. Println is not accepting it. JavaScript allows it, Java don't allow it. మరి ఎట్లా చేద్దాం? మన ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి కదా, పర్సంటైల్స్, వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు? ప్రింట్ ఎఫ్, సో పర్సంటైల్ డి కామా పర్సంటైల్ డి కామా ఏ కామా బి. E comma. Shall we see this? (34, 90). 10, 10, 20. 20, 10. Is it clear? Percentile D useful? స్టార్టింగ్ లో పెట్టుకున్నట్టున్నారు నన్ను. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా, అవసరం లేదు. జావాలకి ఇవన్నీ ఉంటాయా? కొత్తగా ఈయన ఏదో రాస్తున్నట్టున్నాడు అనుకున్నట్టుంది శివ, కదా శివ? ఓకే. సో ఎస్, సో ప్రింటింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్? Now I have a question. Question is, greatest of 3 numbers. ఫస్ట్ అయితే మస్తు సింపుల్, చకాచక్. 3 నెంబర్స్ ఇన్పుట్ గా తీసుకున్నా. ఇప్పుడు 3 నెంబర్స్ లో గ్రేటెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ బి కంటే సి కంటే ఎక్కువ అయితే దాన్ని అప్పుడు ఏ ఈజ్ గ్రేటర్. కాకపోతే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయింది కానీ సి కంటే ఎక్కువ కాదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయినప్పుడు అదే టైంలో ఏ సి కంటే కూడా ఎక్కువ అయితే ఏ ఇస్ గ్రేటర్. కాకపోతే ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దాన్ బి, బట్ ఏ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ సి, అంటే సి ఈజ్ గ్రేటర్. కమ్ ఆన్, ఓవర్, ఇట్స్ ఓవర్. Right. A is not greater than B. That means what? B is greater. Again, I have to check B is also greater than C or not. At the same time, B is also greater than C, then B is greatest. If not, A is greater, B is greater than A, but not C. That means C is the greatest. ఈ కోడ్ ఎవరైతే ఓన్ గా రాయగలుగుతారో
దే ఆర్ ద ప్రోగ్రామర్స్. మీరు ఉన్నతి కింద ప్రోగ్రామర్ అని రాసుకో. డాక్టర్ ఉన్నతి లెక్క మనకు వస్తుందేమో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే కష్టం. ప్రోగ్రామర్ ఉన్నతి అని మాత్రం రాసుకోవచ్చు. డెవలపర్ ఉన్నతి అనేది కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ప్రోగ్రామర్ వరకు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. ప్రోగ్రామర్ శివ, రైట్? హీ రెస్పాండెడ్ మీ, వెరీ గుడ్. ప్రోగ్రామర్ శివ, అరే నవ్వుతావు, నువ్వు ప్రోగ్రామరే. చల్, సో let me write it. If A greater than B, if A is also inside that, when A is greater than B, inside that, I am writing one more condition. This is called as nesting. If A is also greater than C, then A is the greatest. A is greater than B, but A is not greater than C. That means what? In the else, I have to write the C. Could you understand my point? Unfortunately, A is not at all greater than B. That means what? B is greater than A. Then I will check in the else part. A is not greater than B, then it will come to else. When it will come to else here, when B is greater than A. At the same time, if B is also greater than C, then B is greater. Otherwise, C. Ready, sir? Shall I check it out whether my computer is working or not? First, I am entering 10, 30, 20. What happens? First 10 and 30 will be compared. 10 is not greater than 30. So it will come to else part. And 30 will be compared with 20. 30 is greater than 20. So, 20. Now 10, 20, 30. So first 10 will be compared with 20. 10 is not greater than 20, so it comes to else part. Again 20 will be compared with 30. So 20 will be compared with 30. But 20 is not greater than 30. So it will come to else part and it will display into C. Thirty, 20, 10. So first 30 greater than 20, it's true. So it will come inside and again it will check 30 is greater than 10 or not. Because it is true, it will print A is the greatest. There is another combination. 30, 10, 20. Correct. Flow into Cheppandi. I am waiting for that. 30 will be compared with 10. A is greater. Then 30 will be compared with C, that is 20. So A will be printed. Okay, right. So now there is one more combination.
20, 10, 30. Twenty and 10 will be compared. 20 is greater. So that means A is greater. So it will come inside the if block. Then 20 compared with 30. Unfortunately, that is not satisfied. So it will come to else part. And but what I want now is I want you to print the numbers in greatest to lowest. అంటే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఒక్కటి ప్రింట్ చేస్తే సరిపోదు. సపోజ్ 10, 30, 20 ఇచ్చాను అనుకో. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ 30, 20 and 10. సరే ఎప్పుడు అట్లాగే పెట్టుకుంటామని కాదు. నేను 100, 200, 664 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో నాకు ప్రింట్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తాను? సో ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అయితే ప్రింట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఏ ఇస్ ప్రింటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏ ప్రింట్ అయింది అని అంటే బీసీలో ఏది గ్రేటెస్ట్ అని కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. కాబట్టి ఏని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ మళ్ళీ బి గ్రేటర్ దాన్ సి, దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ బి. ఎల్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఒక్క నిమిషం బి కామా సి, సారీ ఏ దెన్ బి దెన్ సి. హలో హలో హలో, అంతే కదా. బి గ్రేటర్ దాన్ సి, లేకపోతే సి కామా బి. అన్ని మూడింటిని కలిపి ప్రింట్ చేయాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ మీరు రెడీగా ఉండాలి. నేను రాసేస్తా. హలో సార్, ఈ కోడ్ ఉంది కదా ఈరోజు చెప్పింది, అస్సలు ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోకుండా 2 days మీరు ఓన్గా రాయండి. మీ లైఫ్లో మీరు ఎప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ గురించి వాళ్ళని వీళ్ళని బతిమలాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కోడింగ్ విషయం, లాజిక్ డెవలప్మెంట్ విషయం. చలో నెక్స్ట్, సపోజ్ A is greater than B, but A is not greater than C. That means what? C is greater, but A and B లో which is greater? A is greater కదా, A is greater కాబట్టి లోపలికి వచ్చాం. సో ఇక్కడ నేను వేరే మళ్ళీ ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. C, A, B. ఆలోచించండి. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దామా. ఈ ఎల్స్ లోకి వచ్చాము అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి? B is greater than A అని అర్థం. B is greater than C కూడా అయిపోతే ఏసీలో ఏది గ్రేటర్ తెలియదు మనకి. కాబట్టి B ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ A is also greater than C అయితే then system dot out dot println A and then C. Else system dot out dot println C and then A. Else suppose
B is not greater than C. That means what? C is greater. At the same time, you know one more thing that is B is already greater than A. So I need not to check once again. After C, B is greatest. After B, A is greatest. That's it. ఇంత కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాయాలా సార్ అని అంటే ఇది జుజుబి నానా జుజుబి ఇది సో జావా ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ the greatest, smallest, and least. Okay, but if you are comfortable, I'm going to write it directly. I don't write it here. Here I'll put only one line, not many times like this, only once. Percentile D, percentile D, percentile D, comma A, comma B, comma C. Not it is println, it is printf. Here of course A, but C, comma B. Here can you see this? Hello. నేను కోడ్ రాసేసాను, వీడియో ఇచ్చేస్తాను మీకు ఒక గంటలో. ఈరోజు రేపు స్కూల్ కాలేజ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ ఓన్గా చేయండి, రాకపోతే మళ్ళీ చూడండి. ఓకే, so here what is this? B is the greatest and then A is the greatest and C. Okay, now B is the greatest, C, comma A. Here not B, C is the greatest, then B, comma A. $84, $57, $20, $10, $30, $20, $10, $30, $25. Is it coming? Is it good? Yes, this is how you have to understand nested effects. So for this more understanding, go to the front end with React.js. Of course, Java lo levu ivi cheyinchali, chepista. Here you can see statements and loops. You have to complete all this 34. Okay, 2 days of time. Yeah, tomorrow no class, Saturday. For this week, no class. Clear, sir? Shall we go ahead?
చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సీ యూ ఆన్ మండే.